Hello. Hello again. And here we are. Yes. Yeah, you can't see them, but you can hear them. Hello, everybody. Thank you for having me here in this chat. And first of all, I wanted to apologize for not being able to attend despite saying so before. Just so you know, after the convention, I attended a huge amount of work from Hasbro that I couldn't pass on because it was very important, was very long, like it will be a month-long project, very important for Transformers, so I just couldn't say no. It was something that, as a freelance, sometimes you have to, to cope with this if they ask you will be out of the job. So sorry again, I apologize again, and hope to make up for that with something special today. Yeah, no problem. Just because we have some kids in the audience, I'll also translate into German very quickly. Sure. Also zunächst mal hat eben gesagt, natürlich ein herzliches Hallo und danke, dass da sein kann. Es tut ihm leid, dass nicht persönlich da sein kann, obwohl er es ursprünglich vorhat und angekündigt hatte, aber er hat kurzfristig von Hasbro nochmal einen Auftrag bekommen und als Freischaffender ist man natürlich in der Zwangslage, wenn man da einmal absagt, dann ist man raus, dann heuern die einen nie wieder an. Und er ist jetzt gerade eben, steckt auch jetzt übers Wochenende eben bis zum Hals in der Arbeit drin. Hofft aber, dass er das jetzt mit seinem Panel ein bisschen ausgleichen kann. Okay, I've translated everything back. Sure. So, what should we start with? Do you have any wishes and preferences? Well, I guess the main thing, the new thing since last time is what the Power Iron Foundation is doing now, which has been very exciting for us. And something changed, as you may have noticed it in the past few months. So I'm going to tell you what happened there and what is going to happen. I'll do short sentences so you can translate first, okay? Okay, also zunächst kriegen wir die Arbeit der Power Foundation nochmal, was in letzter Zeit passiert ist. Es gab ein paar kleine Veränderungen und das wird er uns jetzt kurz skizzieren und vorstellen. We're ready. Okay, so I don't know how many of you have seen it, but we did our first official licensed and authorized project with Mattel and Super 7 this past July in San Diego. We presented our first art print portfolio as a San Diego exclusive. Ja, also es gab jetzt vor kurzem ja das erste Mal eine offizielle und lizenzierte Zusammenarbeit mit Mattel, dieses Artbook, das sie bei der San Diego Comic Con veröffentlicht haben. So it was a small project that we did with Super 7 because we are friends with Super 7, with Brian Flynn and Josh, and we wanted to do something together. So we put together this big homage to Mark for San Diego, and we were honored to have Mark signing the portfolio in San Diego for the fans. Das war das mit Mark Taylor zusammen, mit dem sie sich ja sehr gut verstehen, und in Zusammenarbeit mit Super 7, wo sie dann auch das große Vergnügen hatten, dass eben auf der San Diego Comic Con Mark Taylor zu Gast war und dann eben diese Bücher auch selbst signieren konnte. Yes. Finish translating. Technology still working? Uh-oh. Uh-oh. Just a second. Now you seem to be moving again. Sure. Oh yeah, you were talking too. Okay. You tell me when I want me to proceed. Yes, there was some glitch just a moment ago, but now you seem to be back online. Okay, we'll try. Perfect.
To describe this project briefly, it was an art print portfolio, so a folder, A3 sides, containing 11 prints, which were the original B sheets that Mark Taylor created in '81 to illustrate the first Masters of the Universe figures. So He-Man, Skeletor, Beastman, Man-at-Arms, etc. Those were the original drawings made before the figures were sculpted. And some of this drawing has been shown to public presentation at Mattel. So we were able to scan them and print them for this portfolio for the first time. And they were absolutely cool. Okay. Ja, das meiste hat ja zum Glück trotzdem geklappt. Es waren die B-Sheet, also diese Originaldesigns, die Mark selber für die Spielzeuge gemacht hat, 1981, und die jetzt lange Zeit wirklich komplett unter Verschluss waren und die sie jetzt eben erstmalig in hoher Qualität einscannen konnten, um sie eben in diesem Artbook zu veröffentlichen. Just because I heard you saying art book a few times, is the difference clear for the audience? But this is not an art. It's a portfolio. It's a folder containing single sheets. Mhm. Also ein Ordner, der wirklich einzelne Seiten enthält, nicht so das klassische Buch. Ja, difference. Actually, you want me to show it because I have it here? Yeah. Yes, No problem. Matthias sitzt auf Studio, frag ihn mal, ob du mal irgendwie eine Aufnahme geben but kannst. that's so you know what we're talking about. Ich weiß auch, dass jetzt so wie Amboss und Schlauchboot für das Bild sind. Gummihühner. Here it is. As I was saying, is a folder. It has like Mark's photos and bites back there, and this is my personal copy. Sealed on the back. And once you open them, Das verwirrt noch wirklich. Das ist Glykor. Das könnte Chila sein. there are prints. Fine. Okay. Now, this was linked to San Diego, and I know many people weren't able to get it, also because of the shipping expenses that were very bad for international funds. Yeah. Which immediately brings me to the And question. I apologize for that, but that's still my content. Okay. Sure, yes, pass away. Yeah, the question was, of course, that immediately came from the audience. Are there any plans to have another edition of those, to print them again in some way? We consider it reprinting it. Mm-hmm. I must say we didn't receive enough requests after San Diego. It's actually we didn't receive any requests. Almost like a couple of guys asked for a couple of them. So going into reprinting it, it's very expensive to print. It doesn't seem to be an option for now. Unless we get like an overwhelming amount of requests. Mm-hmm. Doesn't look like the same. A little different, like we'll do a different cover probably, something to differentiate it from the San Diego version. But it's not like we rule it out. It's just that we need to have enough requests to define. Okay. Translate this, please, and I'll explain later. Ja,
Ich nehme an, Marc, du hast es sowieso schon verstanden. Also im Moment ist es so, dass das Nachdrucken und neu Auflegen nicht unmittelbar zur Disposition steht, einfach weil es zu wenig Nachfrage und Anfrage jetzt gab für weitere Exemplare und das Ganze sehr teuer ist. Sie wollen es natürlich nicht grundsätzlich ausschließen und es ist auch denkbar, dass es einfach in einer anderen Form oder in Kombination mit etwas anderem nochmal mit aufgelegt wird. Aber halt genau dieses in dieser Form sieht im Moment nicht sehr wahrscheinlich aus. Außer wenn jetzt, I guess if now I say 500 German fans say we want to buy the book, then the chances rise. Yeah, even less than that. If we get 500 would be nice. Definitely nice. You know, the rank was, our first rank was 250, so definitely 500 would make it fun. But of course, if that won't happen, will you ever see these images again? Surely hope so. It's important that I stress that the plans for the foundation haven't changed. Like, our main goal is to do books with this stuff in it. So the main goal is to put all this illustration as bits in a big book about toy design, like our first catalog. This is our plan. If this is going to happen or not, we'll see. But we're still focused on that. Okay, also der Hauptplan der Foundation ist nach wie vor zu sagen, sie wollen Artprints, die sie haben, in ein großes Buch zusammenfassen, das dann im Prinzip ein großes Buch über Spielzeugdesign, Toydesign ist und das veröffentlichen. Also das hat sich nicht geändert, auch wenn sie jetzt so ein Projekt quasi gemacht haben. Und sie strengen sich dann immer noch nach Kräften an, das eben mit den entsprechend Verantwortlichen und Inhabern, Rechteinhabern und so weiter abzuklären und wahrzumachen, nach wie vor. Okay, good. So while we keep working on those ideas, we will probably do other stuff with Super 7 to increase awareness for foundation and our product, and also to raise the funds needed to print big books like the one we have in mind. For this reason, we're going to continue with the portfolio idea, and we're going to do a second plan very soon. So. Okay, also da natürlich so ein dickes Buch einen großen Aufwand bedeutet, allein auch schon im reinen Druck finanziell, ist jetzt die Absicht, dass man eben zwischendurch weiterhin kleine Projekte realisiert, die dann eben ein bisschen sozusagen die finanzielle Grundlage schaffen, damit das große, das Wunschwerk, das Endziel da erreicht wird. Und es wird jetzt dann auch tatsächlich, sind wir jetzt dabei, an einem zweiten solchen Portfolio zu arbeiten, wie das erste, das jetzt veröffentlicht wurde. Okay, so this is, so I'm going to officially announce our second portfolio. This hasn't been announced yet. And I'm going to announce it by showing it the cover for it. Yes. Which you should be seeing it now. Es lädt, also. Alright, so. Hiermit wird das zweite Buch offiziell, das zweite Portfolio offiziell angekündigt, das wird das Cover sein. The Card Art Collection. This is the cover, volume 1. But I wrote. So what it is going to be? It's going to be the same format of the other portfolio, Mark Taylor portfolio. It will be a folder with 10 prints this time, and it will contain 10 card backs illustrations. So the art that was on the back of the card by a Roman card. We have the original Inca drawings, which are this. So before I go into the process, you probably want to explain it. This is the first part. Ja, also das wird wieder ein Portfolio, ein Ordner sein, in dem diesmal 10 sein werden. Und zwar von den Cardbacks, also was bei den Figuren auf der Rückseite oben, diese kleinen Bilder, die da drauf waren, als es dann die 8-Backs und so weiter nicht mehr gab. Und sie haben auch noch die Original
die Ink-Dings sind die Tuschezeichnungen quasi, ne, nennen sie sich dann. Die liegen Ihnen vor, die können Sie dafür verwenden. Yes! Yeah, So this is to show you where we started. We started with the original Inca drawings, and we, let's say, remastered the colors, referencing the originals, which have been long lost. The original colored wash has been lost. But we remastered the color using the line art, and this is the result. This is what the print will look like. So you will have the first 8 characters plus 2 extras. I won't say yet, it's just to leave it as a surprise. Okay, also die ersten 8 Figuren, deren Cardbacks werden drin sein und 2 Extras, die eine Überraschung sein werden. Wie gesagt, Sie haben diese Original-Tuschezeichnungen, die Sie haben, zugrunde gelegt, haben dann sich die von den Karten angeschaut, wie das im Original farblich aussah, weil die Original-Farbversion nicht mehr existiert. Und haben dann darauf basierend quasi nachträglich nochmal eine kolorierte Fassung dazu erstellt, die eigentlich wirklich identisch mit der Originalfassung dann am Ende aussieht. Yes! I'll show you a second one, again to show you the process and how that will look like. This is the original Inca drawing for Man-at-Arms, Carback. As you can see, Errol used to paint a lot of backgrounds. It wasn't drawn in inks, but he had a lot of stuff with colors. And again, we worked together with Errol from the original Cardbacks to the final result. That hopefully will look really, really good and really, really close to the original. Also das zweite Beispiel von den Amts, das nochmal denselben Prozess zeigt. Die Tuschezeichnung, die Ihnen zugrunde liegt, ein Cardback, das Sie logischerweise auch haben, das Sie als Referenz nehmen, um dann eben die Koloration, und das wäre die jetzt so originalgetreu wie möglich nochmal nachzustellen. Okay. Okay, textual glitching, I guess. Because I can't hear anything at the moment. Ich würde jetzt gerne jemanden an der Seite hinterstellen. Okay, not bad. Is it bad for you too? Okay, now I can hear you again. Okay, yeah. Okay. All right, so a few informations about this project. It will be debuting at New York Comic Con in basically a month. And but it won't be exclusive to New York Comic Con only. You will be able to save it from Super 7 store. So of course there is always the problem of the international shipping, which I understand it's a big issue. Yes. Right now, we don't have a solution. Yeah. Okay. These are the fees that cost up to $200. So it's nothing. Yeah. So my suggestion is group together and buy a batch of them and just meet or ship it from in Germany. Yeah, we'll probably arrange something like that. Okay, yeah. Also es wird in etwa einem Monat, wenn die New York Comic Con ist, vorgestellt und dort auch das erste Mal angeboten, ist aber diesmal kein Con-Exclusive,
sondern wird auch ganz normal im Super 7 Store, also in ihrem Online-Shop, zu bestellen sein. Und Emiliano hat schon gesagt, sie sind sich bewusst, dass es wiederum mit den Versandkosten nach Europa absoluter Tiefschlag ist. Sie haben auch leider keine Lösung parat, was man da machen könnte. Also so war jetzt ein Vorschlag, also am einfachsten wäre es wohl, wenn man tatsächlich sagt, man guckt, dass man eine Sammelbestellung zusammenbringt. Weil wenn man dann so 10 Dinger zum Beispiel auf einmal verschifft, dann ist es nicht der 10-fache Versand einer Einzelbestellung. So würde das dann also, dass es preislich nicht ganz so weh tut. Okay, translated and ready. Yeah, the other option would be that me or somebody else in Europe get a bunch of them and take care of shipping it to whole Europe destinations. For me, it's really difficult. I'll be honest, guys. It's a matter of time, just packing all this and going to the post office here in Palermo, which is horrible. It will take me 2 hours to ship one box here. So yeah, you can guess I really just can't do it myself. But I will at least try to see if any of that is possible. But until we find a solution for that, my advice is just to try to group together the team and ship it in Germany, like a big bulk. So, ja, also in die Zusammenfassung, oder man sucht sich einen, der das quasi so ein bisschen zentral übernimmt, den europäischen Markt zu versorgen, was er leider selber nicht machen kann, weil das Postamt in Palermo ein absoluter Albtraum ist. Wahrscheinlich ungefähr so wie bei uns die Zollämter. Okay. All right. So I hope you like it. Again, this is not the final focus for the foundation. It's something nice that we also do to homage the artists, and we hope to do more. And in this regard, my question for the audience would be, what other portfolios would you like to see? Okay. Wie gesagt, nochmal die Betonung eben, das ist wieder ein kleines Projekt, das sie machen wollen, weil sie eben auch so ein bisschen diese Anerkennung für die Illustratoren, für die Zeichner jeweils geben wollen. Das wäre jetzt dieses McCarthy-Buch. Und seine Frage, wo wir jetzt schon an der Quelle sitzen, mit Fans, die das potenziell auch haben wollen, gibt es sonst Portfolios gezielt, wo ihr sagen würdet, das wär's, das in einer Sammlung wollen wir unbedingt haben. Dann könnt ihr jetzt entweder laut krähen oder... Ich sag mal, Boxarts wäre natürlich ganz großes Kino, die Originale. Vielleicht die Comic-Cover, ohne dass man da Texte drauf hat. Die Cross-Sell-Motive. Also das wäre so ein Obrero-Folder, ne, quasi, weil Rio Obrero hat ja die meisten Boxarts gemacht. Okay, Nora. Okay, perhaps you've already heard it. There was a portfolio for the box arts, for the Rudy Obrero box arts. There was Earl Norton, there was William George was mentioned. Right. The artwork of William George would be great, and perhaps even sort of a collection of comic covers without all the printing in between. Yeah. That you don't have issue 7, will He-Man survive the fight with the mutant land or something like that. Okay, so of course, yeah, that's exactly the kind of ideas I was expecting. So let me go one by one to explain you what is possible and what is not. Okay. Because most of this depends on what is available. So Rudy is definitely an option. We will talk to Rudy and see if he is interested. The main thing to keep in mind about Rudy is that between us and him, only I think 4 or 5 illustrations are available. Like everything else has been destroyed or lost. So, and there is no way to reproduce them other than scanning the actual process, which is not what we want to do. So we only have 5 slides, like small transparencies used for printing, and we can do very good printing for those, but there are only 5, and that's
all we can do. So that's an option. We'll talk to him, but that's what you can expect. So please translate that and talk about the routers. Also, Rudy Obrero, die Boxarts, ich habe es am Raunen gehört, das wurde gut verstanden. Es sind leider sowohl bei ihm selber als auch der Foundation, in welcher Verteilung auch immer, nur so etwa 5 von diesen Arts tatsächlich noch vorhanden. Alle anderen sind entweder tatsächlich vernichtet, zerstört worden auf die eine oder andere Weise oder mindestens verloren gegangen. Also ich meine, falls jemand jetzt zufällig in seinem Kleiderschrank noch sowas findet, das wäre jetzt der Zeitpunkt zu sagen, ich hab's. Sie werden auf jeden Fall mit ihm sprechen, Sie sind da in Kontakt und wollen da auch was draus machen. Sie haben halt gesagt, logischerweise die anderen Boxarts, die Sie auf dem Wege nicht hätten, könnte man nur noch von tatsächlichen Spielzeugverpackungen abscannen in irgendeiner Weise und dann haben Sie dann, das wollen Sie halt eigentlich nicht machen, weil dann die Qualität des fertigen Bildes einfach nicht dem gerecht wird, was die Originalzeichnung eben mal war. Okay, next one. William George, I hear you. That's what everybody would like to see. And I've seen a lot of people requesting that, like from Dark Horse, people wondering why there isn't all the box art in the Dark Horse book. And that's where we don't have good news, because this art, for the most part, just don't exist anymore. It was left behind by Mattel in the old building, was destroyed, trashed, was stolen. Some pieces are in private collections. Just most of it doesn't exist anymore. Only a few pieces remain. Some of those are still in the hands of Bill George, but we're talking about 4 pieces, which would be Scuba Titus, Megator, and another I can't remember right now. But other than that, there is what Mattel has, which is nothing, because they sold what they had recently. And so there is basically no way to do a book or a portfolio with all the box art. It's bad news, but this is the reality. There is nothing. Okay, also bei William George leider ein ähnliches Bild. Er selber hat noch 4 von den Bildern, die er da selbst gemacht hat. Das meiste lag bei Mattel in den Archiven und Mattel hat einmal einen großen Räumungsverkauf gemacht und die Dinger rausgehauen. Das heißt, es sind noch einige in irgendwelchen Privatbesitz, aber kein Mensch weiß natürlich bei wem jetzt. Gut, ich nehme an, möglicherweise kann man da per Aufruf oder was vielleicht auch noch 1 oder 2 gewinnen für. Aber man ist weit davon entfernt, eine vollständige Kollektion zu haben und auch wiederum einige Sachen sind von Mattel auch damals einfach wirklich weggeschmissen und anderweitig entsorgt worden, als die ihren Firmensitz gewechselt, also beziehungsweise als sie umgezogen sind mit ihren Firmengebäuden und dann quasi großes Ausmisten und Reinmachen betrieben haben. Okay. Yeah, I'm sorry for this bad news. It's just how it is. The only chance is to maybe, to get in touch with some of the people that did the graphic layout for the boxes, or we just find an archive of transparencies, so the slides use it print. It's always possible that at one point you uncover some old archive and you find stuff, but right now neither us or Mattel or Dark Horse has access to this kind of materials. Ja, also es kann sein, dass man eventuell doch nochmal in irgendeinem alten Archiv, weil ja zwischen Mattel und dem Zeichner noch ein paar Versionen liegen, bis es tatsächlich im Druck ist, dass da wirklich nochmal was auftaucht und wenn es eben nur Teile sind oder auch Elemente. Aber bis jetzt ist es nicht passiert, bis jetzt ist einfach nichts greifbar zur Verfügung und insofern, also man darf eine Kerze in der Kirche anzünden, dass sich das ändert, aber da kann nur das Glück helfen. Okay, so Air Norem. Norem, it's more possible. We have a few originals, not the posters. We have some covers and for books, and not a lot. I would say like 2 or 3. And we have other materials. Most of the posters that are around are owned by a collector that won't let us scan them.
So there is nothing we can do. We cannot convince him to scan it, especially for us. So the option would be what we did for the Dark Horse book, which is scanning the posters, and which are already scanned actually because I did it, and clean them up and publish them as prints. Which I think the result in the book, the Dark Horse book, was pretty good. So if that is considered good enough, at least for the posters by customers, we can do that. I heard a yes immediately in the background. Also bei Norm sieht es ein bisschen besser aus. Die Poster, wie gesagt, sind in Privatbesitz und bei jemandem, der eben nicht willens ist, die für sowas einzuscannen, zur Verfügung zu stellen. Aber einige Cover, die er gemacht hat, sind verfügbar und da war eben jetzt die Ansage, also die Poster, da könnte man tatsächlich, also da hat er auch schon gemacht selber, dass die in hochwertigster Qualität eingescannt werden und dann eben nochmal im Grafikprogramm entsprechend nennen wir es mal restauriert und nachgestellt werden und nochmal aufgewertet und aufgepeppt werden, dass die wieder ihren Idealzustand haben. Und das ist etwas, was wir machen können, wenn eben sozusagen der Kunde per se sagt, ja, das ist uns qualitativ in dem Sinne genug, damit sind wir schon sehr zufrieden. Okay. Good. And well, same goes for comics covers. Not many have surfaced, to be honest. And I don't know. I don't think we have many comic covers. So with this stuff, most depends on what is available. What we have isn't like there is a big archive of all the art. Actually, there was no archive at all before us. So we've been putting together everything we can find. We definitely have some comic art. We don't have a full collection of covers. So I don't see that happening because just there isn't a good number of covers that we can put together. Later on, we may do like maybe a mixed portfolio of different comic art, but it's not something we have explored. But of course, yeah, it's good to know that there is the demand for something comic related, and whatever material we can find, we'll try to put together. Other than that, well, I want to say that first and I'll explain. Also bei den Comic-Covern ist es auch ein paar, sind tatsächlich noch da haben Sie auch schon sammeln können. Das war etwas, was wir bisher noch nicht als so dringlich einfach quasi gesehen haben, dass da jetzt viele gesagt hätten, oh ja, das wollen wir haben. Also es ist gut zu wissen, dass es auch da durchaus Wünsche gibt. Und Sie könnten sich auch vorstellen, grundsätzlich, dass man da tatsächlich dann mal versucht, was eben nicht einen einzigen Künstler und eine, was weiß ich, Sorte Comic, sondern wo man einfach ein paar Sachen zusammenstellt, also einen kleinen Querschnitt. Was aber die Schwierigkeit bei allem eben nach wie vor ist, dass es bis zur Power and Honor Foundation einfach gar kein Archiv für diese ganzen Artworks gab, wo das einfach mal gesammelt wurde, wo das mal zusammengestellt wurde, sozusagen ein bisschen museumsartig, sondern dass sie jetzt wirklich die ersten waren, die nach 25 Jahren oder wann sie angefangen haben, wirklich dem nachgegangen sind. Und entsprechend ist es immer etwas schwierig, aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass sie auf dem Wege was machen können. Matthias? Ja. Ich weiß nicht, ob es in die Stelle jetzt reinpasst, aber eine allgemeine Frage noch. Was können denn die Fans tun, um die Power and Honor Foundation und ihre Arbeit zu unterstützen? Vielleicht, dass wir das später, aber die Frage... Ja, behalte ich im Kopf. Okay, we're ready. Okay, that was a question? This was just one general question in between, since you talked about things that can be done and cannot be done, and of course fans always asking what can they do to support the whole thing, to help the Power and Honor Foundation. I guess donating some money would be a good idea. Well, that's, the foundation is a non-profit organization, so if people want to donate directly to the foundation, they're of course very welcome to do it.
we are not like doing any special fundraiser other than this portfolios right now. I mean, we accept donation, but we want to always give something back. So we're doing the portfolios. We will do other things that we can't talk yet about. So participating in this thing is a great way to support. So yes, the foundation collects money to fund our archival project. At the same time, we give you something back. And also we share the artwork, which is the mission of the foundation. So spread the word about what we do. Like when we post, when we'll post about the Errol McCarthy portfolio probably on Monday, sharing it on various groups, talking about it will help immensely. Let Super 7 especially, and Dark Horse too, well, all those companies that in theory we could work with, let them know if you like what we do and you want to see more from us. Of course, that is a big help. Passing the word that you want us to do more work, more sharing is the most important thing you can do. Definitely, the most important thing we can do. Okay, ich habe natürlich gleich mal ganz banal nach Geldspenden gefragt. Sind natürlich auch möglich. Es ist ja eine Non-Profit-Organisation, also wohltätige Organisation. Man kann selbstverständlich jederzeit spenden. Sie machen keine speziellen Fundraisers, also irgendwelche Spendenaufrufaktionen, aber sie freuen sich drüber. Ansonsten, was der Fan tatsächlich aktiv tun kann, ist zum einen die Sachen, die sie publizieren, tatsächlich sich selber holen. Da fühlen sie sich dann auch noch eine Spur wohler, weil sie im Prinzip nicht sozusagen betteln gehen, sondern auch was geben für das Geld. Werbung dafür machen, dass es das gibt. Sich in Foren darüber austauschen, also einfach sozusagen spread the word über diese Arbeit und ansonsten auch tatsächlich bei den Verlagen, also sprich jetzt bei Dark Horse, die jetzt im Moment ja sehr viel in dem Bereich arbeiten und bei Super 7, die jetzt mit Materia diese ganz neuen Lizenzpakete abgesprochen haben, auch einfach mal wirklich per Nachricht, wenn die ein Forum auf ihrer Seite haben oder was oder halt per Supportfrage, einfach verlauten lassen, wir hätten gerne noch mehr solche Print-Materialien und wir hätten gerne, dass ihr mit der Power and Honor Foundation noch ein paar Sachen macht. Die haben tolle Sachen im Archiv und wir wollen sie gerne auch haben. Also im Prinzip so ein bisschen den medialen Druck ist ein negatives Wort, aber einfach so ein bisschen sozusagen ein bisschen zeigen, ein bisschen signalisieren, wir wollen da Zeug gerne haben, Mensch, kommt doch mal in die Pötte, macht das. Und dass sie sozusagen auch ein bisschen den Rückhalt haben und auch die Firmen ein bisschen sehen, ja, da gibt es einen Fanrückhalt für diese Organisation und mit denen zusammenarbeiten, das wäre wohl eine gute Idee. Also ein Hashtag sich ausdenken. Oder? Zum Beispiel, ja. Printing a hashtag would also. Yeah, that would be probably a good idea too. But yeah, definitely the more people can talk and request, especially books from us, will be good. That will surely help. And we will keep working. We will keep. We have other ideas for other portfolios too, other than the stuff we listed today. We also have more obscure art to bring that I know may be not as exciting, but the goal is to let people know about other stuff, not just the stuff that they already know. So we hopefully do something with Ted Mayer and Ed Watts and other artists, hopefully. So I think that the Errol McCarthy one should be the one very well received because everybody knows this art and hopefully everybody loves it. And that will lead to a second one because we have lot of carvings, not everything, but we have a lot of them, so it will be nice to do a second one. In fact, we are calling this one Volume 1, and we would love to do also another Mark Taylor one, because we have more sheets with also never released characters and never seen before characters. Okay, also jetzt grundsätzlich, Sie wollen gerne natürlich auch die etwas, sagen wir mal, unbekannteren Künstler, die auch beim Masters dabei waren, auf die Weise ein bisschen unters Volk bringen, sage ich mal, oder bekannt machen.
Auch Sachen, die man jetzt nicht sofort wieder erkennt. Jetzt im Moment ist Aaron McCarthy, das ist natürlich was jeder kennt, weil man in dem Moment, wo man eine Figur gekauft hat, das Ding eben vor sich gesehen hat, zum Beispiel umgedreht hat. Und da besteht auch eine gute Möglichkeit, wenn sich das jetzt eben entsprechend verkauft und entsprechend gutes Feedback hat, dass sie da noch weitere bringen, weil sie von den Cardback Artworks tatsächlich eine ganze Reihe haben. Auch wieder nicht alle sind angekommen, aber halt tatsächlich sehr viele. Und es waren ja auch ein paar 60 Figuren, die so Artbacks drauf hatten. Das heißt, da gibt es auch durchaus die Möglichkeit, wenn man sagt, was weiß ich, 2, 3 Bände könnten es werden. Sie wollen auch gerne noch einen zweiten Mark Taylor Band nochmal nachschieben, auch mit weiteren Toy-Designs, auch für Figuren, die dann nicht produziert worden sind, also die tatsächlich über das Ideen- und Konzeptstadium nicht hinausgegangen sind, aber die ja vielleicht trotzdem einfach mal ganz nett wären. Ich meine, in der Classic-Line sind ja auch 1, 2 Konzept-Arts inzwischen erschienen, die vorher auch kein Mensch gekannt hat. Und so könnte man auch da also nochmal einen zweiten Band bringen, wenn genug Wunsch danach besteht, eben bei den Fans. Yes. Right. Okay, so we talked a lot about the foundation. You want to move to another subject? We were talking about the status, maybe. Gladly, of course. Okay. Yeah, because Matthias asked me about the pop culture shock collectible status before, and on that front, unfortunately, there are no good news, meaning that the line is over. We did all the statues that had the potential to sell. They did okay, but nothing that was enough to support a continuation of the line, because we will also go into more obscure characters other than probably Merman, and it's just not doable for pop culture shock collecting. So that was great. It was an awesome run, and I'm very grateful to Jerry Macaluso, which is the owner of Pop Culture Shock Collectibles, which was discussing me when I was like in the blacklist, and he let me work on the statues, art directing and designing them. It was a great fun. I think that they are awesome products, and that came to a hand, like all the things. But I still think we have an amazing collection of statues as is, and a few still have to come out. So I'm happy for that. Ja, also von der Pop Culture Shock Front, da hatte ich im Vorfeld schon gefragt, ob da auch noch 2 Sätze zu sagen kann, weil die Statuen, von der wir ja die Skeletor in der Tombola haben, da ist ja dann auch Emiliano als Designer mit reingekommen und hat da eben dann, also auch die Design, die Skulptur und so weiter, das mitgemacht und Art Director gemacht, also den Leiter des Statuenprojektes. Allerdings hat er eben gesagt, also diese Reihe, die endet jetzt, also alles, was sie jetzt entsprechend angekündigt haben, was kommen wird, kommt natürlich raus, dann ist es vorbei, weil die sich okay, also ordentlich verkauft haben, aber es war jetzt nicht eine solche Menge, eine solche Zahl oder so schnell, dass sie gesagt hätten, okay, das lohnt sich, das jetzt noch mit vielen Figuren weiterzuführen. Er selber hat gesagt, er hätte ja gerne noch den Merman gesehen, der ist so ein bisschen der Grundcharakter, der jetzt im Prinzip noch fehlt. Die meisten anderen sind so von den Basic Characters sind erschienen, von den Grundfiguren, die man kennt. Und sozusagen auch wieder dieses, einerseits die Freude, dass man das machen konnte, natürlich auch ein bisschen die Trauer, dass es jetzt enden muss, aber alle guten Dinge tun das ja leider mal irgendwann, eine gute Sache morgen. Und also er war eben auch vor allem sehr begeistert, dass der Jerry Macaluso, der Besitzer dieser Pop Culture Shock Firma, ihn damals überhaupt angeheuert hat, weil er zu dem Zeitpunkt mit Masters-Aufträgen eben sehr auf dem Trockenen war. Also er war ja, oder ist auch jetzt noch sehr stark bei Hasbro eben involviert. Für die muss er ja auch im Moment schaffen, weswegen er nicht da sein kann und dann Transformers weitermachen. Aber bei den Masters war er ziemlich außen vor, und das war so die erste Firma, die dann nach den 2000 Comics gesagt hat, jawohl, du machst da jetzt mit, und das war also auch für ihn dahingehend eine sehr schöne Erfahrung. Yes. Okay, and
Well, yeah, that doesn't mean there won't be other statues. A sideshow has a license for the status, and as you may remember, Pop Culture Shock say that the Filmation license for the statue has been passed to another company. Now, I can't remember if they say who or not. I think they did, but since I can't remember, I don't want to say it in case it hasn't been revealed yet. So there is another company that may do more Filmation statues, probably in a different format though, not the same big size. I'm not, but I can tell you that. But I haven't talked to this other company, so I don't think I will be involved. But there will be more statues, just not by Pop Culture. Okay, also die Statuenlizenz ist inzwischen weitergewandert, das heißt, da kommt es jetzt drauf an, ob oder wann oder wie da was veröffentlicht oder angekündigt wird. Aber dazu kann er natürlich dann wieder mal bekennen, dass nicht einfach so schwätzen, wie der Schnabel gewachsen ist. Und er ist auch auf jeden Fall dann nicht da Teil dieses Projektes. Oder zumindest ist es bisher zu keinem Kontakt gekommen. Okay. So, any questions that people, about anything, like really? I can answer hopefully anything. Floor now. Wer hat noch eine Frage? Welche Überraschung. Er hat auch die Tage auch was geteasert bei Facebook, was Neues mit Moto macht, ob er da schon was verraten kann. Okay, question from the avid Facebook users. A few days ago you teased a little that you were involved in some new Motu project, that you were working on something. And the question was if you could say anything at all about it. Yeah, mostly it's don't get too excited. I can't really say much without giving it away. It's not like I'm working really on a MOTU project. I was asked to do a piece of art for something, which is authorized by Mattel. It's not a problem, it's just the art. You can teaser as number print for it. That's pretty easy to understand. It's a bunch of numbered prints that will be sold at an event, not done by me or the foundation. It's another thing that will happen in Los Angeles. So I was just asked to participate to this. I have to wait until they announce it, but it's something very small, very, very small. It's not a product. So I'm not involved yet in other Masters of the Universe project, but who knows, maybe something else will happen with Super 7. Okay. Max? Ich habe nicht alles verstanden. Okay, also es war gesagt, also eben, es ist ein kleines Projekt, wo er ein Artwork, ein einzelnes beitragen soll zu einem neuen Print. Das wird jetzt dann auch wohl bekannt gemacht, noch genau was es ist. Aber das war jetzt keine sehr große Sache und er ist da auch nicht der große Haupt, sondern wirklich nur ein kleiner sozusagen Contributor, aber es ist ein offizielles lizenziertes Produkt. Also es ist wieder was Offizielles, was dann von Mattel auch abgesegnet ist und was es genau ist, werden wir dann wohl jetzt auf einer der nächsten Cons erfahren. Okay. In San Diego meine ich, hat er da erwähnt. Gunnar! Ja, Emiliano macht das jetzt seit so vielen Jahren und auch beruflich. Und ich würde gerne wissen, gibt es noch immer diese Fan-Kicks, wenn man irgendetwas findet, von dem man vorher vielleicht noch nie was gehört hat, dass es immer wieder so Details gibt, wo man doch dann nach 1000 Jahren sagen kann, boah, das kannte ich gar nicht, das ist ja ein Detail, das ist mir bisher unbekannt gewesen. Kann man das als Fan dann überhaupt noch wirklich würdigen oder ist es mittlerweile mehr Business geworden? Ja, genau, er selber, er ganz persönlich. Okay, nice question from Gunnar about you've been working on Masters of the Universe in different capacities for so many years, and now with the Power and Honor Foundation in particular. And so he asked, are there still moments where you, as a fan of Masters of the Universe, say, "Oh wow, this little detail I didn't know about. That's completely new to me, and wow, great! And I'm so happy to find out." Oh yeah. It all the time.
time. Whenever we find new art, we go through it, we'll see a lot of small stuff, little details, and stories that we didn't know about. And we're selling stuff at Mattel. So there is always some new detail that he's revealing to me, and it's always very fascinating, and it's always very cool as a fan to find out the stuff. Okay. It has changed for me. Like I always get excited and do something that. Okay, because the Skype call glitched a little, I heard whenever you get your hands on new art, then you have those kicks. And what was before that? Well, I said that every time we find something new, we discover details or stuff we haven't noticed in the past. So it's always exciting as per time. Okay, thanks. So yeah. And part was her or not? Ja, worked this time. Also, ja, aber man kann sich das auch vorstellen, ne? Wenn du ein neues Artprint kriegst und dann mal so richtig schön mit der Lupe, so ungefähr wie man vor Simons Gemälde geht und dann plötzlich feststellt, dass da einfach mal so ein Triclops in dem Hintergrund steht oder ein Sauer irgendwo fliegt, den man vorher auf die Distanz oder bei einem Facebook-Posting gar nicht sehen konnte, weil die zu klein waren. Yes, okay. Noch weitere Fragen? Gibt's noch was? Jetzt ist ja die Chance. Und da haben wir noch Zeit. Doch nur noch eine neue Verfilmung glaubt. Yes, I think this is the favorite question ever. Do you still believe that there will ever be a new Masters movie made? Can you still believe in that? It's a tough question. Well, yeah, I guess eventually they'll get it done. They are finally have one movie coming out, which is they finally got their act together with the studio and they were able to produce a movie. They have a lot to catch up with Hasbro because Hasbro now is going to have 8 movies and more coming out of their properties, so they have a good machine going on there. Mattel has done this first movie about Man Steel. We'll have to see how relevant that movie will be. The thing that we learned, and it's not like it's not a critique, it's more of just about the history of Mattel, is that when something doesn't work right away for Mattel, in the past they've been quick to just abandon a project, which is what Hasbro didn't do with Transformers. So if Man Steel is not that big of a property in my eyes, so if the Man Steel movie doesn't work, that may be like something that tells Mattel, oh, movies for our properties don't work, so we won't do a Masters of the Universe one. That might be my fear based on history. It's not like that. But it seems like people involved in the movies right now are at least passionate, I would say, about the project, that they keep pushing for it. So it's possible that this may actually happen. It's not necessarily what I want to see, but yeah, I guess there are more chances than in the past at this time, just because people involved really want to do it. Okay, also die eigene Erfahrung bei Hasbro, wo an Transformers arbeitet und auch für die Filme ja Movie Concepts schon erstellt hat, war, dass die eben als Firma grundsätzlich stärker hinter ihren Produkten dann noch stehen und dranbleiben und auch wirklich sozusagen auch mal die Flaute einfach ein Stück weit aussitzen und sagen, hey, da geht das, da kommt wieder was.
Und Mattel hat in der Vergangenheit halt des Öfteren einfach mal festgestellt, oh, wenn was jetzt nicht sofort so richtig erfolgreich abgeht, wie ein Zäpfchen, dann machen wir es lieber nicht weiter. Und deswegen ist seine Sorge so ein bisschen, dass das jetzt bei Mattel auch ein bisschen geguckt wird, was dieser Max Steel-Film, der jetzt rauskommt, bringt. Weil das jetzt so das eine Mal ist, wo sie jetzt mit einer ihrer Properties wirklich Kinofilm machen. Und die Sorge natürlich dann, wenn das jetzt theoretisch ein völliger Flop wird, dass Mattel dann vielleicht wieder die Reißleine zieht, zu sagen, ach, mit unseren anderen Marken, da machen wir lieber keine Filme draus, das ist ja schrottig, das wird ja nichts, kostet nur einen Haufen Geld. Oder im Gegenzug, wenn er sehr gut laufen sollte, dass dann vielleicht Mattel sogar noch ein bisschen mehr Energie reinsteckt, zu sagen, hey, da kann man ja doch ein bisschen was rausziehen. Aber soweit er es überblicken kann und auch soweit er da die Leute, die jetzt beteiligt sind, kennt, ist er zumindest dahingehend optimistisch, dass diejenigen jetzt wirklich mit sehr viel persönlichem Ehrgeiz und sehr viel persönlichem Willen und Engagement bei der Sache sind, die jetzt im Moment am Tisch sitzen sozusagen für diese Filmproduktion. Und allein aus dem Grunde schon würde er sagen, dass die Chancen im Moment etwas besser stehen, als sie das in den vergangenen Jahren standen, wo es teilweise doch sehr stark als ausschließliche Business-Entscheidung und dergleichen und Firmenentscheidung gemacht und gesehen wurde und nicht so sehr als wir wollen auch einfach dieses Produkt am Ende haben. Das scheint jetzt ein bisschen stärker zu sein. Ja, another one. Kann ein bisschen was über diesen Super 7 Deal erzählen, wie er das sieht, was jetzt für Möglichkeiten da sind und wie ihm die 4 neuen Vintage-Varianten gefallen. Okay, this is 2 questions in one. The first question is now that Mattel has made that deal with Super 7, what your personal feelings are about. Can we expect something? What can we expect? Will there be continuations or new projects? If you have any idea. And the very personal question, how do you like the 4 Super 7 vintage style figures, the 3 Terrors? Treat. Okay. Oh yeah, I had those. I bought them in Santalucia. So okay, the first part. Well, I don't exactly know what their plans are. Actually, I don't absolutely know what their plans are. Also because this deal was literally just signed around times. So there was no real to develop any further plan because of the time involved in producing toys. Can you hear me? There is freezing for me. Okay. Can you hear me now? Yes, this was a clear sentence. Before that, we had a lot of glitching again. Okay, yeah. Yes, I stopped because then. So, yeah, I didn't say anything because I was waiting for the fluctuation to go away. So I was saying the deal was literally signed around the time, and their time really developed. The time involved in producing toys means that they cannot really change what was planned before. Right. Now, so for what is possible to still do it because of the time issue. Other than that, I mean, I've been chatting informally with the Four Horsemen, and everybody seems to have some ideas of what it should be done. Everybody with the current plan. So it may be scaled down a bit, but not anything going away now. Does that arrive? Yes. Okay, good.
You want to translate this first part? Yes, also das erste war, dadurch, dass jetzt dieser Deal gemacht wurde, kann eigentlich kurzfristig das, was an Konzepten vorlag, was noch gemacht werden könnte, jetzt auch was Mattel vielleicht vorhatte, eigentlich könnten sie nur das im Moment direkt fortführen, wenn sie jetzt keine Unterbrechung wollen, weil die Dauer, also das, was an Zeit nötig ist, um im Spielzeugentwicklungsgeschäft ein neues Projekt wirklich an den Start zu bringen, ist so lang, dass sie ansonsten jetzt im Prinzip erstmal über ein Jahr quasi völlige Pause machen müssten. Weil so schnell kann man nicht von Design über Skulptur, über alle weiteren Schritte bis zur Fertigung und Auslieferung, so schnell kann man da einfach nicht den Hebel umlegen und alles völlig anders machen. Er selbst hat mit den Vorausbildern ja immer ein bisschen, schwitzt immer so ein bisschen mit denen. Das heißt, also im Moment wirkt es auf ihn auch so, dass jetzt quasi verschiedene Leute, die da jetzt beteiligt sind, ganz verschiedene Ideen haben, was man jetzt dringend mal machen sollte oder wie man es weiterführen könnte. Und dass es also noch nicht so die ganz klare endgültige Linie da ist. Also insofern muss man tatsächlich jetzt mal ein bisschen gespannt abwarten, was die in nächster Zeit so verkünden. Okay, and the three terrors. Okay. Okay, I've got them. I immediately noticed that the body is a scaled-down version of the giant figures by Mattel. So they use that sculpt, which was probably done digitally at Mattel, and they scaled it down and retooled it in a smaller scale. And I think we all know that those sculptures weren't great. They weren't really making justice to Tony Guerrero original sculpts. I'm pretty sure this was done because of time issues. So it had to. They couldn't have everything resculpted or scanned from original figure in time. So they used what they had available to do these three terrors. So the quality of the sculpt is not the top quality of the original Masters of the Universe figures. Is not Super 7-fold. I think the more they go into the brand, the more they understand that high quality toys back then. Bootlegs were bootlegs, but Masters of the Universe were high quality. And the more they will learn about Masters of the Universe from the fans' point of view, they will see how great they were, how great the sculpt was on those figures in the 80s. And I'm sure they will improve a lot on those. What excites me most about the three terrors and the vintage style figures is that the potential there is there. So basically the chance to do more vintage figures, to do stuff that hasn't been done before, characters that haven't been released before. A month ago we suggested Super 7 a few things, and I was really happy to see Brian in interviews repeating that he knows what fans want. There are specifically two figures that fans will want to see released, that are Eldor and Hero. And to finally see them release some vintage figures, so the original ones. And the vintage line, in a way, it's very exciting as a fan. And so that's why I'm very happy about the three terrors, because they are a start for something great. Okay, also er selber hat sich natürlich geholt und er hat sie sich auch schon genau angeschaut und festgestellt, dass die Körperformen, die Gussformen, jetzt quasi verkleinerte von den Motorisen sind. Also es sind nicht diese Gussformen, die tatsächlich auch zum Beispiel für die Commemoratives verwendet wurden, sondern die. Und das seiner Meinung nach liegt es vor allem daran, dass es verhältnismäßig flott gehen musste, dass er also ein gewisses Zeitlimit natürlich hatte, um das zu diesem Zeitpunkt jetzt rauszubringen. Und daher einfach das nicht zur Verfügung hatten, also quasi auch relativ unverschuldet, dass das war, was sie halt von Mattel gekriegt haben auf die Schnelle. Und deswegen haben sie diese Formen genommen, von denen er sagt, die sind nicht so hochqualitativ, wie das tatsächlich die Gussformen der 80er waren. Also so in der reinen Verarbeitungs- und Designqualität sind die jetzt schlechter quasi, als sie damals waren. Aber er ist trotzdem irrsinnig froh, dass sie da sind, einfach
weil es sozusagen so ein Zeichen ist, man kann auch im Vintage-Style-Bereich noch was machen. Und weil der Chef von Super 7, der Jim, in Interviews jetzt mehrfach gesagt hat, ihm ist sehr bewusst, dass die Fans wahnsinnig gerne mindestens noch eben Hero und Eldor aus dieser Powers of Grayskull-Reihe in diesem Vintage-Style sehen wollen. Also das wäre dann wahrscheinlich auch etwas, woran Super 7 jetzt wirklich als erstes sozusagen arbeiten würde, worauf sie sich sehr konzentrieren würden. Und er würde sich natürlich wahnsinnig freuen, wenn das passieren würde, also auch als der Fan, der er natürlich ist. Und freut sich halt wahnsinnig, was für ein Riesenpotenzial da jetzt nochmal angeschnitten worden ist, zu sagen, wir können und wir haben auch die Rechte dafür, die Fähigkeiten und die Rechte, vielleicht sogar das Geld, solche Figuren produzieren wie Hero, wie Eldor, wie andere, die vielleicht als Designs da waren, wo auch vielleicht zum Beispiel die Mark Taylor Designs eben vorliegen oder auch bei der Power Honor Foundation liegen, die bislang keine Figuren waren. Und man kann da sozusagen nochmal so ein bisschen diese Retro-Linie einfach nochmal ein bisschen zum Leben erwecken. Und das ist das, was er dann aus dem Grund ist, sozusagen, das hilft. Das vergrößert umso mehr seine Freude, auch wenn die 3 Terrorfiguren, die jetzt da sind, an sich gesehen nicht so hochwertig sind, wie sie es hätten sein können. Aber man sieht, da ist ein Wille da ist eine Möglichkeit da und sie lernen auch selber, oder Super 7 haben auch selber schon gemerkt, wie sie das in Zukunft eben entsprechend noch besser machen können. Das heißt, wenn man die so als den Probelauf sozusagen sehen möchte, als den Test, dann ist jetzt sehr viel Erfahrung und Erkenntnis gewonnen worden auf allen Seiten und es kann, wenn sie das jetzt fortsetzen, eigentlich nur Positives bedeuten. So, das war jetzt so eine positive Schlussbilanz. Also eigentlich wäre das doch die Zeit, ne? Nochmal den kleinen Katzen setzen. Okay, Emiliano, I said this was such a positive final outlook that I don't think we should really add anything further. Thank you very much for your time and good luck and fingers crossed on your Transformers projects and future work. And hopefully we'll see you again next time in person at Grayskull. I'll do my best. I'll do absolutely my best. I really wanted to come. So it's always in my mind that I need to try to attend and hopefully to bring something special also. So definitely it's in my mind. Yeah, and thanks for announcing the next portfolio. We're looking forward to it, very excited about it. And we'll band together to buy lots and lots of copies. That's great. Thank you so much. Okay. I hope you will. Okay, so thanks everybody. Thanks all the staff and all the audience for spending the time with me this morning. Yes. Big round of applause. Till next time and good journey. Okay. Take care. Thank you so much. Yeah. Talk to you soon. Bye. 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 Bye.